Yeah. So we are going to see the geographical location അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നെഞ്ചമ്പറമ്പ് എന്താണ് ഈ മെഞ്ചിപ്പടവ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. Dense forest, the valleys ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഉള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ ടു എൻറ്റർ ദിസ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എൻറ്റർ നെഞ്ചംപറമ്പ് one has to wait at the closed checkpost for hours at length. More than 500 families live on the crest of the hill and the small villages in the valley. ഈ നെഞ്ചംപറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് 500ഓളം ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. Okay, and then they live on the hill as well as in the valley. ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടും അതിനോട് ചേർന്ന താഴ്വാരത്തുമായിട്ടും 500-ന് മുകളിൽ ഫാമിലീസ് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് വൺ ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു നെഞ്ചംപറമ്പ് ദേ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് അറ്റ് ദ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഫോർ hours. ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ കാത്തുനിന്നിട്ടാണ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇവർക്ക് അകത്ത് നെഞ്ചംപറമ്പിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. All right. The huge cement tank in which endosulfan was prepared is situated in Nenjamparambu. Now we are going to see where is this endosulfan prepared. In Nenjamparambu ഒത്ത നടുവിൽ ഈ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിലാണ് a huge cement tank is constructed to mix this endosulfan. This is also a landing place for helicopters. നമുക്കറിയാം അതൊരു കുന്നാണ് അല്ലേ. സോ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ helicopters to land. Around this, the pure water veins of Nenjamparambu which flow clearly between the crevices of rocks, So just imagine ഒരു കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ, മെഞ്ചിപ്പടവ് എസ്റ്റേറ്റ്. അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുവിൽ there is a huge cement in which this endosulfan mixing is done. Okay, and near that we have a river. Okay, and then these founts of water trickle in streams to the villages in the valley. This is the water source അല്ലേ, അവിടെ വാലിയിൽ താഴ്വാരത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ അതാണ് ഈ എന്താണ് റിവറാണ്. They overflow over the topsoil and the roads. Not far from here are the two man-made tunnels in Nenjamparambu. The tunnel is called Surangam in Kannada. In Malayalam it is Turangam. ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഒരുപാട് ദൂരെ അല്ലാതെ തന്നെ എന്തുണ്ട്, രണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള രണ്ട് തുരങ്കങ്ങളുണ്ട്, ടണൽസ് ഉണ്ട്. എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റോൺ സ്റ്റെപ്സ്. ഈവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ വോണ്ട് യു ഓൾ ഓഫ് യു ടു വാച്ച് ദ ഡോക്യുമെൻ്ററി ടു ഗെറ്റ് a good experience of what you are learning. Enclosed by stone steps overlaid with leaves and foliage, impeded with the roots of huge trees, form these fountains of water. അതായത് streams flow to Bellore village in the left and on the right towards Adur village, which includes Kaithot. Okay, there is water bodies, അരുവികളുണ്ട്, റിവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. again tunnels ഉണ്ട്. This is what is നെഞ്ചംപറമ്പ്. നെഞ്ചംപറമ്പിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. Alright, organic farmers laid out this natural pond in order to preserve the virginity of the soil. ആ സോയിലിൻ്റെ വെർജിനിറ്റി, അതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനായിട്ട് farmers have laid out this natural pond. Okay, the water that accumulates in these tunnels quenches the thirst of the villages in the valley during the scorching summer. So what happens is സമ്മറിൻ്റെ സമയത്ത് what happens, റിവറെല്ലാം വറ്റി വരണ്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ടണൽസിനകത്തുള്ള ഈ വെള്ളമാണ് ഇവർക്ക് ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്ന ജലമായിട്ട് മാറുന്നത്. The villagers testify that the remaining endosulfan, that is what is more എന്താ പറയുക, ഫേറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അല്ലേ. സോ അച്യുതൻ മണിയനി പറഞ്ഞു, എന്താണ് somebody by name സുഭയ്യ മണിയനി, what did he do? He buried endosulfan in soil എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ചെയ്തത്. അതുപോലെ ഈ ടണൽസിനോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാലിയിൽ താമസിക്കുന്ന നെഞ്ചംപറമ്പിലെ താഴ്വാരത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, യു നോ വാട്ട്, ഈവൻ ഇൻ ടണൽസ് എക്സസ് endosulfan was buried.
The villagers testify that the remaining endosulfan was buried somewhere in the depths of the streams following between the tanks and the underground tunnels. കണ്ടോ, ഈ സ്ട്രീംസിലൊക്കെ അരുവിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ ഒക്കെ പോയിട്ട് എൻഡോസൾഫാൻ ബെറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? എന്തോ പറ്റും, ഈ അരുവിയിലെ ജലത്തിനോട് ചേർന്ന് എൻഡോസൾഫാൻ ഈ പോയിസണാണ് ചേർന്ന് പോകുന്നത്. സോ എവർ കൺസ്യൂംസ് ദറ്റ് വാട്ടർ, ഈ വെള്ളം ആര് കൂടി, ടണലിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ആയിക്കോട്ടെ, സ്ട്രീംസിൽ ഉള്ള വെള്ളം ആയിക്കോട്ടെ, അരുവിയിലായിക്കോട്ടെ, റിവറിലായിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം ചെന്ന് ഒരുമിച്ചങ്ങ് ചേരും അല്ലേ വെള്ളം. എവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ടുഗെദർ, റൈറ്റ്? എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ പോയിസൺ എല്ലാ വെള്ളത്തിലേക്കും, എല്ലാ വെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സിലേക്കും പകരുക ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹു എവർ കൺസ്യൂംസ് ഇറ്റ്, ഇതിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാർ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇത് ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് ഇത് പറ്റുന്നു, എന്താ പറയുക, ഇതുപോലത്തെ അസുഖങ്ങളുണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. Now, very long ago, one of the streams, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ മിസ്, ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ. വെരി ലോങ് എഗോ, one of the streams of this hill was diverted to a village in the valley through the exertion of a hard-working, ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഇടയ്ക്ക് ഓഫ് ആവുന്നതാണ്. Okay. Hard-working organic farmer Mammadacha. Very, very, very important question. This question used to be there in university paper. കുറേ കാലത്തേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ മമ്മദച്ച് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, വൈ ദ നെയിം കൈത്തോട്? കൈത്തോട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൈ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തോട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ, കൈത്തോട്. ഓക്കെ, സോ ഹൂ ക്രിയേറ്റഡ് ഇറ്റ്? Who's that? Mammadacha. എന്ത് പറ്റി? വെരി ലോങ് എഗോ വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ദിസ് ഹിൽ, ഈ മലയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ആൻഡ് വാസ് ഡൈവേർട്ടഡ്. ഒരു കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ സ്ട്രീമിനെ അവർ എന്താ പറയുക, ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുക്കിയ ആളുടെ പേരാണ് മമ്മദച്ച. അപ്പം ആ എന്താ പറയുക, മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു? ഹി ഡൈവേർട്ടഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹി സ്പ്ലിറ്റ് ദ സ്ട്രീം ഇൻടു ടു ആൻഡ് ഹി മേഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ സ്ട്രീം ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ അനദർ വേ. ഓക്കെ, ഒരു പുതിയ വഴി കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഒരു അരുവി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് മമ്മദച്ച ഉറപ്പുവരുത്തി. അത് കൈ കൊണ്ട് വെറുതെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒറ്റ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആളെ ഇത് ചെയ്തത്. മമ്മദച്ച ഹു ലിവ്ഡ് ഓൺ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹിൽ ആൻഡ് ഡഗ് ടണൽസ്. ഓക്കെ, ഹി വാസ് ഹാവിങ് ഓൺലി എ സ്പെയ്ഡ്. ഒരു സ്പെയ്ഡ് മാത്രമേ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വിത്ത് ദാറ്റ് സ്പെയ്ഡ് ഹി ഡൈവേർട്ടഡ് ദ സ്ട്രീം, അരുവി, ടു എ വില്ലേജ്. ഓക്കെ, വിച്ച് വാസ് ദെയർ ഇൻ ദ വാലി, റൈറ്റ്? യെസ്. അപ്പം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ നെയിം കൈത്തോട്? കൈത്തോടിന് ആ പേര് കൃത്യമായിട്ടും വരുന്നത് ദിസ് കൈത്തോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രീം ഉണ്ടാക്കിയത് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ മാൻ വിത്ത് എ സിംഗിൾ ടൂൾ, സ്പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ടൂൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഫാമർ, ഓർഗാനിക് ഫാമറാണ്, മമ്മദച്ച എന്നാണ് പേര്, ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ഇറ്റ്. ഹി ഡൈവേർട്ടഡ് the flow of the stream to a village, okay, which was a source of water for the people who lived in that valley. Okay, makkale? Yes, so that's it. Yeah, so we saw how the village got the name Kaithodu, which is really an important question which used to be there in our university paper. Okay, thus this village acquired the name of Kaithoda, a stream made by one's own hand. And who is the person? Mammadacha, right? What happened to Mammadacha's family? We are going to see that. Okay, Mammadacha വളരെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ മലയുടെ താഴ്വാരത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക്, they need water. Because of that, what did he do? He diverted the flow of stream into this area. Okay, and since he did it with his own hand using a spade, സ്പേഡ് കൊണ്ട് മാത്രം ആള് അത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നു, കൈത്തോട് എന്നുള്ള പേര് വന്നിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, Mammadacha's daughter Hajira lives on the banks of the stream. Hajira's children were born endosulfan victims. One of them is a child with an abnormally enlarged head, ഉമൈബത്ത് ഷാരിയ എന്നാണ് പേര്. മിസ് ഓൾറെഡി ഇതിന് മുൻപ് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് അയച്ചു തന്നിരുന്നു അല്ലേ, വലിയ തലയോടുകൂടെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ. സോ മമ്മദച്ച ഹി മെയ്ഡ് ദ സ്ട്രീം വിത്ത് എ ഗുഡ് ഇൻറ്റൻഷൻ, with a very noble intention to give water for this family.
But what happened? See, his own family members or his own grandchildren were born into sulfan victims. Okay, the stream which her father had transformed into a blessing for the village has now entered her homestead, strewing curses. And see, many people who are living near this stream or in the valley, they started to curse Mamadacha because they never understood the reason. But they were telling, since they consumed water from the stream, their children are born into സെൽഫ് victims. അപ്പോൾ ഏതാണോ ഒരുപാട് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായത് അതേ വാട്ടർ സോഴ്സ് തന്നെ ഒരുപാട് ശാപത്തിന് പാത്രമായി. Okay, the stream which her father had transformed into a blessing for the village has now entered her homestead, strewing curses. The endosulfan buried high above has flowed downstream. അല്ലേ, ആ ടണലിനകത്തും അതുപോലെ കുന്നിൻ്റെ മുകളിലും മണ്ണിലൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള endosulfan. What happened? This endosulfan got mixed with water and it is flowing through this stream. Today, Kaitot village teems with such children, is full of such children, such endosulfan victims. Umme Batsharia, who endured torturous pain for 5 years, passed away in July 2012. അവർ മരിച്ചു പോവുക ചെയ്യുന്നത്. Okay. It was not the ignorance of any agricultural scientist which gave rise to their plight. On the contrary, it is the result of the fatal, unscrupulous greed and terror-spowing activity of the government, which misinterprets scientific knowledge and sells itself out into the market. See, we cannot tell that the scientist was ignorant. It is the result of agricultural department, even the government negligence of agricultural department, and greed of government or of health department or of agricultural scientist or of agricultural department. ഇതെല്ലാമാണ് അല്ലേ ഒരാളെ ഒരു അജ്ഞത കൊണ്ടുണ്ടായ കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് അൺസ്ക്രൂപ്പുലസ് ഗ്രീഡ്. ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, നീതീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇല്ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഗ്രീഡ്, അത്യാർത്ഥി. Understood? And what did it do? Government knows, or the health department knows, or the agricultural scientists know very well that this endosulfan is really a hazardous chemical. കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. But what did they do? They misinterpret scientific knowledge that this is so deadly or fatal an element എന്നുള്ള വലിയൊരു അറിവ് അവർ മിസ്ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു. Okay, the plantation corporation, all these people, it's a government മാത്രമല്ല, the plantation corporation, the agricultural scientist, the central agricultural department and the manufacturers of endosulfan cannot evade the responsibility of this, for this. Okay, who all are involved in this heinous crime? ആരൊക്കെയാണ് മക്കളെ? അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലേ, പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഓഫ് എൻഡോസൾഫാൻ, മിനിസ്ട്രി അല്ലേ, അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്. Everyone has responsibility. Directed by the Supreme Court, the Community Health Department of Calicut Medical College, Dr. C. Ravindran, Dr. Prabhakaran, Dr. Thomas Veena, Dr. E. J. Krishna conducted an epidemiology study for ICMR. They discovered high levels of endosulfan in blood samples from Nenjamparambu. That means these people have they have this elements of endosulfan in their body, in their blood. Okay, so that was discovered, or that was found out by Community Health Department of Calicut Medical College. It was directed by the Supreme Court to conduct a study on the blood samples to understand that if this endosulfan is there in their body, in their blood samples high levels of endosulfan is present. Okay, yes. Idu matramalla, apart from this, there are so many organizations which takes up this study. Apart from this, the Kerala State Council for Science, Technology and Environment
In its study conducted to measure endosulfan levels in the water and soil in the area, discovered endosulfan particles in Nenjamparambu. It is not only in the blood samples, it is there in soil, it is there in water. So all these, things are found out by different studies conducted by different organizations. So Kerala State Council for Science, Technology and Environment has conducted the study to understand it is present in soil, water, and everywhere in Nenjamparambu. All right. Life of endosulfan is a mere 88 days. In the case of beta endosulfan, it's 40 days. The presence of endosulfan in the soil, even after 10 years after the aerial spraying, was stopped, shocked the scientist. അതായത് ആൽഫ എൻഡോസൾഫാൻ ആൻഡ് ബീറ്റോ എൻഡോസൾഫാൻ are the two kinds of endosulfan. See, alpha endosulfan has lifespan of only 88 days and beta endosulfan has only 40 days of life. Then how come still, this malformed children are born in Nenjamparambu? That is what really shocked the scientist. This aerial spraying of endosulfan was stopped 10 years before. Again, how or why these kinds of children are born? Okay, Kamalakshi Kukkal, Deputy Director of KSCSTE, who conducted the study, says since it remains in the soil of Nenjamparam for a long time, there is every possibility of it having contaminated the food chain. Food chain has been contaminated because from soil, because then this excess pesticide was buried in soil, and from soil it has got into plants, from plants into vegetables and fruits, again from vegetables or fruits into animals, and from animals into human beings. That means it has been, this endosulfan has reached everywhere. It's still there in Nenjamparambu. Okay, so these two studies, one study is conducted by Calicut Medical College, the other one is by KSCSTE, and these two studies, one study or found out that endosulfan is there in the blood samples. Another one, endosulfan is present in soil and water. So that means this is the sole reason why malformed children are born in Nenjamparambu. Why deformed half children who lead a death in life? This is the only reason. What is the only reason? Of course, endosulfan. The Central Agricultural Department is actually toying with people's lives. Toying means what? Playing. Central Agricultural Department should have been very keen to stop this or to ban this endosulfan, but they have been keen in exporting endosulfan. Endosulfan stop ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിനേക്കാളും urgency they have been exhibiting in exporting endosulfan. എന്താണ് endosulfan എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കൂടുതലായിരുന്നത്. That means Central Agricultural Department is toying with people's lives. നെക്സ്റ്റ്, ഈ ആൽഫ എൻഡോസൾഫാൻ ആൻഡ് ബീറ്റോ എൻഡോസൾഫാൻ യൂഷ്വലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ വരുന്നതാണ്, ഹൂ ആർ ദ മെർസനറി പ്രൊഫിറ്റിയേഴ്സ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചു കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഹൂ ആർ ദ മെർസനറി പ്രൊഫിറ്റിയേഴ്സ്. ദ മെർസനറി പ്രൊഫിറ്റിയേഴ്സ് amongst the academic community of the agricultural scientists who are ignorant about the geography of or culture of Kasaragod, or the inherent contradictions embedded in the fact that the plantation corporation is spread over 11 panchayats, are trying to deprive the victims of even the basic humanitarian consideration they deserve. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഹൂ ആർ ദ മെർസനറി പ്രൊഫിറ്റിയേഴ്സ്. മെർസനറി പ്രൊഫിറ്റിയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ, people who look into the profit, how much money they can make. They don't really bother about the consequences of that, or about other people's concern, about other people's tensions, about other people's worries, even their health. They are concerned only about the accumulation of wealth. They are concerned only about how much money they could make, how much profit they could make out of this business. Okay, here who can be called mercenary profiteers? Of course, Central Agricultural Department, scientist, agricultural scientist, health department, government officials, എല്ലാവരും, the manufacturers of endosulfan, plantation corporation, എല്ലാവരും equally responsible ആണ്. എല്ലാവരെയും mercenary profiteers എന്ന് വിളിക്കാം, because these people are not concerned about the health or life of people in Nenjamparambu.
they are least concerned about a very important fact that this കാസർഗോഡിൻ്റെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് ഈ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, അതായത് ഈ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡോസൾഫാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ലിവ് ഇൻ പഞ്ചായത്ത്, അത്രയും ആൾക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ള ചിന്തയില്ലാതെ ഹു ഓൺലി ലുക്കിംഗ് ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ മേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് മെർസിനറി പ്രൊഫറ്റിയേഴ്സ്. എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. And they're trying to deprive the victims of even the basic humanitarian consideration they deserve. They're trying to take away the basic rights of people. What is the basic right of people? To lead a peaceful life, our life, to lead a healthy life. Our basic right എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എടുത്തു മാറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് മെർസനറി പ്രൊഫറ്റിയേഴ്സ്. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ദേ കൗണ്ടേർഡ് ദ സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ഒരുപാട് പേര് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിരുന്നു അല്ലേ, എല്ലാ സ്റ്റഡീസിനും അവർ കൗണ്ടർ ചെയ്യും. സോ സം സ്റ്റഡീസ് വുഡ് കം അപ്പ് വിത്ത് ദിസ് ഇസ് എൻഡോസൾഫാൻ ഇസ് ദ ഓൺലി റീസൺ വൈ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് എന്ന് നെഞ്ചമ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം വാട്ട് വിൽ ദേ ഡു? ദേ വിൽ കൗണ്ടർ ഇറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പറയും. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ദേ വിൽ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ഇറ്റ്. Okay, that's it. Calicut, so what will these people do? These people എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ മെർസനറി പ്രൊഫറ്റിയേഴ്സ്, they'll always contradict or they'll always counter all these studies conducted by different organizations. Okay. The NIOH study of 2002 has unequivocally proved that these diseases are caused by endosulfan. This 92-page report was suppressed when the Central Agricultural Department hastily furnished a report exonerating the Plantation Corporation of all culpability and submitted it to the Supreme Court. Thus, they steered clear of trouble. See, whenever some studies have come up with different, reports against this Plantation Corporation, against endosulfan, they were people who supported Agricultural Department, State Agricultural Department, scientists, everyone would support Plantation Corporation, would tell that this is not, all these things are happening in Nenjamparambu, it is not because of endosulfan എന്ന രീതിയിൽ അവർ തെളിവ് കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാസ് ദേ സ്റ്റിയർ ക്ലിയർ ഓഫ് ട്രബിൾസ്. എല്ലാ ഈ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു തെളിവില്ലാതെ അവശേഷിക്കും. ഓക്കെ, ഹാഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് ടേക്കൺ ദി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു കണ്ടക്ട് ഓട്ടോപ്സി ഓഫ് ദ വിക്ടിംസ് ഹു ആർ ഡൈയിങ് ഡേ ബൈ ഡേ ആൻഡ് അണ്ടർടേക്കൺ ലീഗൽ മെഷേഴ്സ് to ascertain the levels of endosulfan in the fat accumulated in the internal organs of the victims, matters would have become easier and also more scientific. Here, M.A. Rahman is giving his opinion. If the government had been very keen, or government had been keen enough to conduct an autopsy, the postmortem of the people who die in Nenjamparambu, in their body, they would detect this presence of endosulfan. Then adequate measures should have been taken, അല്ലെങ്കിൽ could have been taken. കേട്ടോ, എം എ റഹ്മാൻ പറയുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ, എവിടെ മരിക്കുന്ന നെഞ്ചമ്പറമ്പിൽ മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ they would have understood the levels of endosulfan getting accumulated in the internal organs of all these people. They would have understood how destructive this endosulfan is. They would have taken scientific measures, scientific methods to keep these people safe. Okay, we are also trying to come to terms with another shocking contradiction. The Central University was allotted 300 acres of land in the Periyar by the government of Kerala. The land is acceptable to the university only if it is proved to be uncontaminated by endosulfan. The pesticide issue is impacting the rights of civil society. That means everybody has understood the evil effects of endosulfan. So this is high time that it is to be banned. This should be banned permanently. കേട്ടോ,
ഇപ്പോൾ ടെമ്പററിലി ബാൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. നൗ ദ വില്ലേജസ് ഓഫ് കാസർഗോഡ് ഹാവ് ബിക്കം ദ സെറ്റിംഗ് ഫോർ ദ മാക്കബർ ഡാൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത്. മാക്കബർ മീൻസ് വാട്ട്? ഡിസ്റ്റർബിങ്, ഇറിറ്റേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, മരണതാണ്ഡവം ആടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ? ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് ദർ ഈസ് ദ ഡ്രെഡ് ആൻഡ് ട്രപ്പിഡേഷൻ അബൌട്ട് ദ പോയ്സൺ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻ നെഞ്ചമ്പറമ്പ്. ഓൺ ദി അതർ ദി എവ്രി ഡേ ഡാൻസ് ഓഫ് ഡെത്ത്. ഒരു ഭാഗത്ത് ആങ്സൈറ്റി, ടെൻഷനാണ് ഈ എൻഡോസൾഫാൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ കുറിച്ച്, പോയ്സൺ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ കുറിച്ച്. മറുഭാഗത്ത് ഓരോ ദിവസവും ഡേ ബൈ ഡേ പീപ്പിൾ ആർ ഡൈയിങ്. With the firm conviction that these reasons may suffice for endosulfan to be banned, we submit before the Supreme Court this affidavit on behalf of the infants of Nenjamparambu. See, with the firm conviction, with the firm belief, M.A. Rahman is submitting this affidavit, means Satya Vangmolam, Satya Prastavana, right? Believing that these reasons would be enough for endosulfan to be banned permanently. Okay, and this affidavit is submitted on the behalf of infants, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഓക്കെ, ഓഫ് നെഞ്ചമ്പറമ്പ്. നെഞ്ചമ്പറമ്പിലെ പൈതങ്ങൾ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ affidavit സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്ലീസ്, he is requesting the justice, he is requesting the judge of Supreme Court to give an order. What is the order? The order, ban endosulfan permanently എന്ന ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് this affidavit is submitted on behalf of infants of Nenjamparambu. Okay, I believe my students have understood, right?